Hallelujah. Let's give the Lord a big hand of praise. Praise the name of And let's Jesus. settle down in the presence of God. Amen. Praise the Lord. Amen. Give the Lord a big hand of praise. Hallelujah. Amen. 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 Today we're doing something very serious from the very same verse. We're dealing with verse number 5. Verse 5. Praise the Lord. Can we stand on our feet and let's read verse 5 today? Verse 5. Praise the Lord. Amen. Yes. Praise the Lord. Amen. I don't know, but we've been dealing with this thing for the past how many weeks? 4 or 5 weeks. Amen. Amen. And the Lord will keep blessing us. Lift up your hands and say, I'm ready. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. You may settle down. God bless you. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Amen. I will let down the net. Nevertheless, at your word. Praise the name of Jesus. Amen. Today I want to talk to you about what I said last week. It's going to be season versus time. And I'm trusting the Lord that God will help us greatly. We're going to believe God that we will go home a different person. God does not gather people just to entertain them. All the time he gathers people together. He says, Lo, I am with you. And in the book of Matthew 28, he says, I am with you until the end of the age. Hallelujah. Amen. Say, God is with us. Say, God is with us. I'm not hearing you. Say, God is with me. Praise the name of Jesus. Amen. Let not the enemy deceive you to think that you are by yourself. All the time God gathers us together. The Bible says he is with us. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. So, but I want to talk to you about what I call season and time. Season and time. These two things look the same, but they are not. I'm not going to be scientific in trying to define these two things, these two words. I'm going to be biblical and try to be as biblical as possible. But I want to preach about time. I want to preach about season like a street boy. What I'm trying to say is don't analyze it scientifically, because you may not see the essence of what I want to talk about. Hallelujah. Amen. Lift up your hands and shout, praise the Lord. Praise the Lord. Lift up your hands and shout, hallelujah. Hallelujah. So, season. I would not give you a dictionary
definition of what a season is. Nka se le fe tlhaloso ya dictionary ya gore na setlha ke eng. But let's read the Bible. Mara a re baleng Bibele. In Ecclesiastes, normally this is read in funerals, but let's read it in church today. Gantši e balwa magong mara ke nyaka re e bale mo kerekeng le kgono. In verse 1, Ecclesiastes Moledi mo go verse 1 e re. 3, verse 1. Moledi 3 mo go verse 1 e re. It says, to everything there is what? E re go dilo ka moka go na le setlha. And time Le nako for every purpose ya morero o mongwe le o mongwe under heaven. ka fase ga legodimo. I want you to listen to this carefully. Theeletsang se ka tlhokomelo. The Bible says to everything, Baebele e re go dilo ka moka there is what? go na le eng? Season. Le setlha. A time for every purpose. Nako ya morero o mongwe le o mongwe. I hear people saying there is time for everything. Ke kwa batho ba re go na le nako ya dilo ka moka. That's not the Bible. Yeo a se lentswe la Modimo. The Bible has never said there is time for everything. Baebele a ya re go na le nako ya dilo ka moka. It says there is time, season for everything. E re go na le setlha sa dilo ka moka. Hello? Am I reading the same Bible with yours? Baebele tša lena le ya ka di a tshwana. What is there for everything? Ke eng seo se leng gona for dilo ka It's moka? season, Ke setlha, not time. e seng nako. No, time is not there for everybody, everything. Nako a e gona for motho mongwe le mongwe nako nngwe le But nngwe. time is there for purpose. Mara nako e ba gona ka morero. To everything there is season. Go ntho nngwe le nngwe go na le setlha. Yeah. So season is for everything. E setlha ke sa ntho nngwe le nngwe. Amen. Amen. But time is not for everything. Mara nako a se ya ntho nngwe le nngwe. Time is there only for purpose. Nako e ba gona ka morero. When there is not purpose, Ge go sena morero, we don't talk about time. a re bolele ka nako. I wish I can show you these things and you'll go out of that door encouraged and knowing what you need to do when your season comes and knowing what you need to do with time. Ke duma o ka re nka le tlhotlheletša la tšwa kwa le tseba gore le ka dira eng ka setlha sa lena, le ka dira eng ka nako ya lena. Shout praise the Lord. Praise the Lord. Shout praise the Lord. Praise the Lord. Shout praise the Lord. Praise the Lord. When is God going to give you just another time? Ke neng mo Modimo a tlo go fang nako ye nngwe When you have a purpose. ge o na le morero. I can show you from the Bible. Nka le bontšha go tšwa lentsweng la Modimo. One man was almost dying Motlhanka mongwe o ba le kgauswi le and he go wa. went to God. He said, God, A ya go Modimo a re Modimo, don't you remember what I have done? a o sa gopola seo ke se dirileng na? I still have some things to do. Ke sana le tšeo ke And tshwanetseng go di because of dira. that, would you just add me some other time? Ka lebaka lona leo na o ka nkokeletša nako na? And because there was Ka purpose, baka la gore go be go na le morero, God added some more time. Modimo a eketša nako. That's not season. Yeo a se setlha. Now I will show you what season is. Ke tlo le bontšha seo setlha e So leng the sona. Bible says, Baebele e re to everything, go dilo ka moka. means to this mic, E ra gore mo go Michael, to you, mo go wena, to your work, go mošomo wa gago, to your pigs at home, go dikolobe tša gago to gae, your chicken, go dikgogo to tša your gago, business, go kgwebo ya to gago, your marriage, go lenyalo la to gago, your family, go lapa la to gago, your education. go thuto ya gago, There is season. go na le setlha. Do you understand what I'm talking about? Le a kwešiša seo ke There se is bolelang? what? Go na le eng? Season. Setlha. Give me verse 1, boy. There is season. Setlha. There is season. Go na le setlha.
season ka mantswe a mangwe setlha doesn't care a sena taba on who you are. gore ke wena mang. Season Setlha doesn't care ga sena taba on where you want to go in life. gore mo bophelong o nyaka go ya kae. Season Setlha doesn't care ga sena taba whether you've got vision or you don't have vision. gore o na le pono goba a o na pono na. Season Setlha will always present itself, ka dinako ka moka se tlo kitliša not by choice, e seng ka kgetho, not because you have something to do, e seng ka baka la gore o na le se o nyakang go se dira, but because you are something. mara ka baka la gore o se sengwe. Season will come. Setlha se tlotla. Amen. Amen. Now listen to me. Bjale theletšang, Listen to me here. theletšang fa, Listen to me. theletšang. I want to show you something. Ke nyaka go le bontšha se sengwe. The length of nights Botelele bja bošego are within a season. bo ka gare ga setlha. Let's forget about time this time. A re lebaleng ka nakonyana. They are within what we call a season. Di ka gare ga seo re se bitsang setlha. It's the season Ke setlha that determines on how short and how long a day should be. seo se go botsang gore ke botelele bo bokakang gore goba ke bokopane bo bokakang bo letšatši le tshwantšheng le be bona. The length of the day, Botelele ba letšatši it's not all seasons a se ditlha ka moka that have longer days. tšeo di nang le matšatši a matelele. And it's not all seasons A se ditlha ka moka that have shorter days. tšeo di nang le matšatši a makopana. It's not all seasons A se ditlha ka moka that have longer nights tšeo di nang le mašego a matelele or shorter nights. goba mašego a makopana. Not all seasons A se ditlha ka moka that have hot days. tšeo di nang le matšatši a fišago. Not all A se seasons ditlha ka moka that have cold days. tšeo di nang le matšatši a tonyago. Some seasons Ditlha tše dingwe will give you hot days. di tlo o fa matšatši a Some fišago. seasons Ditlha tše will dingwe give you cold di days. tlo o fa matšatši a Some tonyago. seasons Ditlha tše will dingwe give you longer days. di tlo o fa matšatši a Some matelele. seasons Ditlha tše dingwe will give you shorter di days. tlo o fa matšatši a Some makopana. seasons Ditlha tše will dingwe give you bad weather. di tlo o fa Some weather ye seasons gabotse. Ditlha will tše give dingwe you good weather. di tlo o fa weather ye Some botse. seasons Ditlha tše will dingwe give you hot weather. di tlo o fa weather ye Some fišago. seasons Ditlha tše will dingwe give you cold weather. di tlo o fa weather ye But tonyago. all of these things Mara tše ka moka are ke seasons, ditlha and they will come your way. di tlo tla mo go Whether wena. you are good, O go le gabotse whether you are bad, o se gabotse whether you are doing it, o dira whether you are not doing o it, sa dire whether you have purpose in life, mo o nang le whether you morero don't have goba o purpose in sena life, morero. you'll one day have Tše di nang le tšona hot days. matšatši a go You'll fiša. one day have longer nights. Matšatši a mangwe o tlo ba le mašego a You'll one day matelele. have Matšatši a mangwe bad o weather. tlo ba le weather ye seng You'll one gabotse. day have Matšatši a mangwe a good o weather. tlo ba le weather ye So botse. your season Bjale setlha sa gago determines se ya on how long ka gore ke your nights bošego ba gago are going to be. ke ba botelele ga kaka. That's your season. Seo ke setlha sa gago. That's why some of us, Ke ka baka leo ba bang ba rena we stay too long re dula nako e telele in some challenges. ka gare ga ditlhotlo tša That's a ditse. season. Seo ke setlha. Sometimes Nako e you nngwe stay too long o dula nako e in telele blessings. mo disolofatsong. That's your season. Ke setlha sa At gago. times, Ka nako tse your dingwe days are too hot. matšatši a gago a That's your fiša. season. Ke setlha sa At gago. times, Ka nako tse your dingwe days are too cold. matšatši a gago a That's your tona. season. Ke setlha sa gago. But remember this, Gopola se season setlha come to everybody, se tla go mang ka mang. everything, Dinako tse whether you are clever dilo tse or o you are stupid, o you tlhalefile will receive o le setlaela your own o season. amogela setlha Shout sa it! gago. Yeah! Now I wish Ke duma o kare ke duma o kare I should be able to tell you ke kgone go le botša on what you should do gore le tshwantse le dire eng in your season. ka gare ga setlha sa lena. Now listen to me. Theeletšang Before we get there, pele ga ge re fitlha fao somebody has got to understand o mongwe o tshwanetse gore a kwešiše that there is time gore go na le nako
for every purpose ya morero o mongwe le o mongwe under. ka fase. When you understand this, Ge o ka kgona go kwešiša se, you'll be able to fight every devil o tlo kgona go lwa le Satan yo mongwe le o mongwe that comes your way yo a tla mo go wena and say a re to you, your things won't be okay. gore dilo tša gago di ka se tsoge di lokile. Tell them Mo botse that I've got to fix my purpose. gore ke tshwantse ke lokiše morero wa ka, Because the Bible says ka baka la gore lentšu la there Modimo le re, shall come time go tlo tla nako for every purpose. ya morero o mongwe le o Now mongwe. listen to me carefully. Theeletša ka tlhokomelo, Listen to me. theeletša ka There tlhokomelo. is time for every Go purpose na le nako ya morero o mongwe le o mongwe that is here on earth. mo lefaseng. It may not be time, E ka no se be nako, but as long as you have purpose, mara ge fela o na le morero there will be time. go tlo ba le nako. People that are scary, Batho ba that scare me, batho ba e leng gore ba ntšhoša are people who do not have purpose in life. ke batho ba go tlhoka morero mo lefaseng, Because when the clock turns, ka baka la gore ge nako e sepela it's turning e sepela for purpose. e sepelela morero. Yo. Somebody has got to listen to this. Theeletše In verse 2, mo go verse 2. now we're going to walk a little bit with time here. Re tlo sepela gannyane le nako fa. Because season, it's for everything, for everybody. Setlha ke sa mang le mang. So let's move with time here. A re sepeleng le nako. The Bible says, Baebele e re a time to be, nako ya go tswalwa, time to be born, nako ya go belegwa, and a time to die. nako ya go gwa. So immediately we talk about time of your birth. Ge re no thoma go bolela ka nako ya go belegwa ga gago, It may not have happened to you, but before God, there was purpose attached. e ka no ba e sa diragala mo go wena, mara pele ga Modimo go ba go na le morero wo o beng o sepela le yona. Oh, Okay. yo. So there is a purpose Pele go na le morero for everybody go mang le mang that is seated in this place. yo a dutšeng fa. There is a reason. Go na le lebaka. People may look at you and think Batho ba ka no go lebelela ba nnagana you are not clever, o ka re wa tlhalefa, but there is a reason. mara go na le lebaka, There is a purpose go na le for morero you to have been born. wa gore wena o You belegwe, are coming here o tla fa to fulfill go tsweleletša a certain purpose. morero o itseng. I say you are coming here. O tlile fa This is the reason why lebaka the le enemy, the devil, ke lona leo le does not want you to realize a that. sa nyake gore o lemoge, Yeah, he does not want you a nyake gore to wena realize o lemoge the purpose of your birth. morero wa go belegwa ga But gago, there is a purpose mara go na le why you were born. le wa gore o There belege, is a purpose go na le morero why you were born in that family. wa gore o belege ka gare ga It lapa does leo. not matter how poor it A o is. kgathale gore There is a o se bone purpose. go ka kang go na le morero. Amen. 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 There are some people who wish, Go na le batho ba ba dumang, I wish I could have been born in that family. o ka re nkabe ke beleilwe ka lapeng lela, It would have been good, e be e tlo ba ile go go botse, but you would be out of purpose. mara o bo o tlo ba o se morerong. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 One lady, Me o mong I think I told you this story. nka ba ke le boditše taba e. She had a little boy, O be a na le ngwana o monnyane wa mošimane, still just a little boy, an infant. e sa le lesia. One day she went out to go to the field, Tšatši le lengwe a tšwa go ya mašimong, and the hut in which the boy was laid caught fire.
ntlo yeo ngwana yo a beng a robetse ka go yona ya tshwara mollo. While she was hooing in the fields, Yena ga a le busy a lema kua mašimong. looked back, she saw a big flame Ge a on the lebelela heart morago a bona mo ntlong yeo go tuka mollo. where the child is. A bona kgabo ya mollo ye kgolo mo ngwana o a leng gona. Left her tools and rushed. A tlogela dišomiša tša gagwe ka mokana ga tšona a kitima. Kicked the door, A raga lebati. got inside, A tsena ka gare. and the roof had already collapsed. Tlhaka e be e šetše e wele. And the blankets where the child was in, they had caught fire as well. Mapai a ngwana a beng a le mo go ona le ona ba tshwere mollo. With her hands, she pulled out all those blankets, Ka matsogo threw a them gagwe away, a ntšha mapai ao. grabbed the child, A rwala ngwana. and she crawled out A habula a itswa. with the child. A kukile ngwana yo. When she went out, her hands were bent. Ge a tšwela ka ntle matsogo a Her gagwe a ba face was swi. bent. Sefatlhego sa gagwe se be se And over swile. time, she healed, but she was deformed. A fola mara o be a sa le gabotse. And the boy grew up, Ngwana a gola. went to high school, A ya dikolong tša boarding school. a ya di-boarding school. And when the boy was in boarding school, the mother visited this boy Ge ngwana o a le boarding school bo mmage ba mo etela. with cramped hands, deformed face. Ka sefatlhego le matsogo a e leng goreng a gobetse gagolo. And some boys went to tell him that your mother is calling you, Bašimanyana ba bangwe ba ya ba mmotša ba re wena bo mmago ba o bitša. knowing on how deformed she was. Ka baka la gore o be a tseba gore ba golofetše go go kaka. He said, "It's not my mother." A re aowa a se bomma. And then he just went to the mother the other way. Said, "Get away from here. You embarrassing me. Get away." A khuta ka tsela ye nngwe a botša bommagwe gore tlogang mo le a ntshwabisa. And then she said to him, Ba re mo go yena "I am what I am, ke ka tsela ye ke leng ka so yona that you can be what you are. gore o be se o leng sona. I wouldn't have deformed myself Ke be ke tlo ba ke sa tlhakatlhakana ka tsela ye. if it was not because of you." Ge nkabe e se ka lebaka la gago. Amen. Amen. And what am I saying? Ke le ka goreng na There is a purpose go na le morero that this boy wa gore mošimane o did not realize. a beng a sa o lemoge. He thought O be a nagana gore his purpose, the purpose in life for him is just to go to school and work and earn money. morero wa gagwe ke gore a ye sekolong a bereke a ole. And he did not realize O be a sa lemoge that somebody gore yo mongwe at a particular time ka nako ye nngwe saved his life o bolokile bophelo ba gagwe with their own lives ka bophelo bo e leng ba gagwe for a purpose. ka morero. And if you live outside that purpose, Ge o ka phela ntle le morero you lead a non-fulfilled life. o phetse bophelo bo bo sa felelelago. Amen. Amen. Are you listening to me? Le theleditše So there is time for every purpose that is there in this earth. go na le nako ya morero o mongwe le o mongwe o leng mo lefaseng Even some certain death, le mago a mangwe the Bible says baebele e re they are attached a momagane to some purposes. goba a sepedišana le morero o itsego. I don't know why I'm sharing this, but I know I don't just share a message for nothing. A ke tsebe gore ke ka lebaka la eng ke abelana thuto ye mara ke a tseba gore a se mahala. I should be talking to somebody. Nka ba ke bolela le o mongwe. I must be talking to somebody. Ke bolela le o mongwe. Some certain death Mago a mangwe are attached to a particular purpose. a sepedišana le morero o I'm itsego. not saying they are good. A ke re ke a mabotse. I'm not saying it has been good when you lost your loved ones. A ke re ke go go botse go latlhegetšwe ke bao o beng o ba But I'm rata. saying Mara ke re the Bible says there is purpose baebele e re go na le morero attached to that. wo o sepedišanang le seo. Amen. Amen. So somebody has got to stop mourning. O mongwe o tshwantse a lese go lla. There is a reason
go na le lebaka why they had to leave. la gore ba re tlogele. There is a reason. Go na le lebaka. There is a purpose. Go na le lebaka. And the purpose is not with those that go. The purpose is upon those that are remaining. Morero a ona bao ba tlhokofalang, morero o shala le bao ba shalang. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. So don't cry forever. O ska lla go ya go ile. Jesus is with you. Jesu o na I le said, don't wena. cry forever. O ska lla go ya go ile. Jesus is with you. Jesu o na le wena. You know, sometimes we bank on our relatives more than we bank to God Nako nngwe re tshepa or on God. re tshepa di relative tša rena kudu go feta go tshepa modimo. Loko hi trust ngopfu maxaka ya hina ku tlula ku tshemba Xikwembu. Ge re tshepa meloko ya rena kudu go phala We modimo, arrive at a point where we lose re fitlhelela mo e leng goreng re a the reason latlhegelwa why ke lebaka you were born. leo re belegetsweng lona, The purpose lebaka why you were born. leo re belegetsweng lona. You were born to impact. O belegetšwe go ama, You were born to make a difference. o belegetšwe go dira phapano. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. The last scripture that I want to mention before we go back and close with Luke 5:5. Lengwalo la mafelelo ge re ilo tswalela Luke It's chapter in 5 Joshua 10, ke Joshua chapter 10 verse number 13, I think. verse 13. If we can, let's read that scripture and the Lord will bless us. Joshua 10 verse 13 a re baleng mme modimo a re It šofa. says, so the sun stood still. Letšatši la ema le eme. What is that? What is that which is happening there? Ke eng seo se diragalang fao? The sun stood still and the moon stopped till the people had revenged upon their enemies. Is this not written in the book of Joshua? So the sun stood still in the midst of heaven and did not hasten to go down for about a whole day. Amen. 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 So here is a guy that had a purpose Fa re tlhakana le monna o a beng a na le morero to destroy the enemies of God. wa go tlhasela manaba a modimo, But his challenge was time. mara tlhotlo ya gage e be e le nako. So the Bible says God provided time. Baebele e re modimo a tliša nako, He gave him enough time. a mo fa nako ye Gave lekaneng, Joshua enough time a fa Joshua nako ye lekanego to fulfill the purpose. ya gore a tšweleletše morero. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. How many of you know that when you live with no purpose, Ke ba bakae ba ba tsebang gore ga o phela ntle le morero, spiritually you are shortening the days of your life? semoyeng o fokotša matšatši a gago a go phela. If you don't know why you're living, Go o sa tsebe gore ke ka baka la eng o phela. it's not even necessary for you to live. Ebile o feleletša o se botlhokwa gore o phele. People who do not know why they are living, Batho bao ba sa tsebeng gore ba phelela eng, it becomes not necessary for them to live. e feleletša go se botlhokwa gore ba They phele. are actually saying to God, Ga botsebotse ba re mo go modimo, I may go, I may be here, it's the same. ke a gwa ke a phela go no tshwana. Purpose. Morero What I'm trying to say to you, church, se ke eng se ke lekang go le botša sona ke re let's find purpose a re ikhweletše morero, for our re lives. tsebe morero wa maphelo a And rena. God will allocate time. Modimo o tlo re fa nako. Amen. Amen. Let's find purpose. A Why? re Why am I alive? re tsebe gore ke ka lebaka la eng re phela, Why? ke ka baka la eng re What is phela, it that I want to achieve? ke eng seo re nyaka go se fitlhelela. Listen to me. Theletša It's time whereby we need to find our purpose. ke nako ye e leng gore re tshwantse re tsebe morero wa rena. Things will come and hurt you. Dilo di tlo tla tša go batša. That's a season. Seo ke setlha. Sometimes things will come and be exciting. Nako nngwe dilo di tlo tla tša go thabiša. That's a season. Ke setlha. But still we must have what?
purpose le ga o le jwale re tshwantse re tswele pele ka morero so that God can allocate time gore modimo a kgone gore fa for nako our purposes. ya morero wa rena If you believe it, shout praise the Lord. ge re dumela seo a re re modimo a If you rena believe it, shout hallelujah. ge re dumela seo a re reng If you believe it, hallelujah shout hallelujah. ge re dumela seo a re reng If you believe it, hallelujah shout hallelujah. hallelujah If you believe it, shout praise the Lord. hallelujah You cannot die that same way. o ka se hwe o le ka tsela yona It's yeo not a crime a se phošo to be born poor. go belegwa o dila Nobody, it's wrong there. a gona motho a leng phošo fao But it's a wrong thing to die without a purpose. mara ke phošo go hwa o sena morero To die at the condition at which you were born. go hwa o le ka leemo lona leo o belegilweng ka lona Amen. Let's live with a purpose. Ungapfumeli ku hanya hi swilo swa ku nikiwa ntsena. a re pheleng ka morero do not live by the There things is a that you were just reason why freely you were given. born. Go na le lebaka leo o belegetsweng lona Amen. amen You need to stand up re tlhoka go emelela and work your life up. re sepetse maphelo a rena go ya godimo And Modimo tlo le thusa. and the good Lord will bless us Praise the Lord. amen Ariam sen matso ya rena re emelele ka maoto. let us stand up Then, on our feet and lift up our hands Lift up our hands to the Father. re phagamišetse matsogo a rena go I papa want to pray with you. ke nyaka go le rapelela Dear Father, modimo papa in the name of ka Jesus, lebitso la Jesu I pray for this church. ke rapelela kereke ye I pray that, oh Father, ke rapelela gore papa we become a vehicle re be sešipedišwa to take a load sa go tšea morwalo even out of this government. le godimo ga government ye In Jesus' name, ka lebitso la I Jesu pray that the ke church rapela gore kereke be the light. e fe seetša I pray that the church ke a rapela gore kereke be your light. e tlise seetša Be the salt of the earth. e be letswai la In lefase the name of ka Jesus, lebitso la we Jesu have to show the way. re bontšhe tsela Help us, Lord, re thuše morena in the name of ka Jesus. lebitso la And Jesu we are trusting you re a dumela that without you, gore ntle le wena we cannot do anything. re ka se kgone go dira Lord selo God, morena I pray for the blessings over these people. ke rapelela ditšhoufatše godimo ga batho ba Some of them are struggling. ba bangwe ba bona ba I sokola pray that you help them out, ke Lord, a rapela gore o ba thuše in morena Jesus' name. ka lebitso la Jesu Devil will remind you, satan re o gopotse you cannot cage these people gore o ka se ba beye toronkong batho ba forever. bophelo ka In moka Jesus' name, ka lebitso la we Jesu release them re a ba lokolla from the prison of poverty. go tswa toronkong ya bodidi We release them re a ba lokolla from the prison of go tswa sickness. toronkong ya We malwetse release them re a ba from the lokolla prison of go demons. tswa toronkong ya We madimo release them re a ba lokolla in the name of ka Jesus. lebitso la Father Jesu God, we trust morena re a re dumela that it is right now done. gore go phethagetše ga In jwang Jesus' name. ka lebitso la Jesu Give the Lord a big hand of praise. bethela Jesu matsogo Hallelujah. praise the Lord Shout praise the Lord. praise the Lord Amen. amen